Praise God. Pastor Jesse and Apostle Maret of a Living God service. This is our Tuesday night weekly Bible study. Amen. We are expounding or teaching a Bible study on the righteousness of God. And this is Paul's main emphasis or main focus in teaching the book of Romans. And we're moving very slowly through the book. I believe we will pick up, or we will go much faster after we get out of chapter 1. Last week we learned about the Romans' identity. The Apostle Paul calls them saints. And we're learning about what a saint is. Through the definition of the Greek words saint. Or the Greek words translated to saint. And before we continue any further, I'm going to ask Apostle Paul to go, Apostle Meret, my wife, to go ahead. No, we don't believe in praying to the dead, even though the Apostle Paul is alive spiritually in heaven. And, we know that the dead in Christ are alive. We do not pray to saints. That is the Catholic or some Orthodox teachings. They believe that we can talk to the dead saints because they're not dead. No, that's not an excuse. They are not mediators. Only one mediator between God and man, and that's Jesus Christ. Apostle Bennett, please pray for us, and we'll continue this Bible study. You can translate what I ካቶሊኮች ወይም ኦርቶዶክሶች ናቸው። ይሄንን ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ የተወለዱ ቢሆኑ ግን ደግሞ እኛ ለቅዱሳን ሳይሆን የምንጸልየው ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በመካከል ያለው አማላጃችን ክርስቶስ ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል እንጸልያለን። ከኔ ጋር ደግሞ Heavenly Father, we thank you for this Tuesday Bible study, Father. Lord Jesus, thank you for this Romans book, Father, as we started for the past weeks, Father. Lord Jesus, please help us today to go further. And Holy Ghost, please speak through my husband, Pastor JC. Give him an utterance for your word when he delivers your word. Father, anoint him, use him, Lord Jesus. Help me translate very well. Give me wisdom, knowledge, Lord Jesus. We are against of any destruction, Holy Ghost. Be control in this place. We ask you to come in your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. And the reason why it's been taking so long to go through the introduction of Romans is because these are very deep principles that Paul taught at the beginning of the book. Which is going to continue through the rest of the book. And
I'm showing you the humility of the Apostle Paul ማሳያችሁ የሐዋርያው ጳውሎስ ምን ያህል ትህትናውን ነው and the difference between him and false teachers. በልዩነታቸው የስህተት አስተማሪዎች ወይም ሐሰተኛ ነቢያቶች እንዴት አይነት እንደሆኑ እያሳያችሁ ነው He was humble and he taught as I've been teaching an equality. በእውነት እንዳስተማርኳችሁ ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ እኩልነት እያስተማረ ነው And here in the book of Romans, in the very first chapter, he shows his humility and his equality with the saints. በእርግጥም ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንመለከት ከቅዱሳኖች ጋር እንዴት እኩል እንደሆነ በትህትና እያሳየ እንደሆነ አይተናል And we're going to see, I'm going to show you really quick in verse Romans chapter 1 verses 1 and 12. Okay, and it says, I said 11 and 12, sorry. For I long to see you that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both you and me. ላያችሁ እናፍቃለሁና ይህንም ማለት በመካከላችን ባለች በእናንተና በእኔ እምነት አብረን በእናንተ እንድንጽናና ነው Amen. Mutual faith. ተመሳሳይ እምነት Let's look at the word mutual real quick. It's Greek word 240. You can say በግሪክ ቃል 2:14 Genitive, oh sorry, that plural, okay, reduplicated. You know what reduplicated means? Recopied. Okay. Copied twice. Okay, ሁለት ጊዜ ማለት ኮፒ ስናደርግ አንድ ነገር ሁለት ጊዜ ማድረግ ሁለት ጊዜ መድገም እንደማለት ነው one another. አንድ ሌላ Amen. Reciprocal means I give to you and you give back to me. Okay, እኔ እሰጣችኋለሁ እናንተ ደግሞ ለእኔ ትሰጡኛላችሁ. Amen. Amen. So the Apostle Paul was humble. He didn't believe that he was greater than the saints. It was just his calling to teach. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም ትሁት ነው እግዚአብሔር የሰጠውን ለማካፈል ማለት ነው We showed that the apostles' authority and the apostles' power other saints also had. ሌሎች ሐዋርያቶች ያላቸውን ደግሞ ነገር ወይም ደግሞ ሌሎች ቅዱሳን ያላቸውን ደግሞ ድርሻ አይተናል We can see this in the book of Acts, chapters 6 through 8. Okay, chapter 6? Chapters, plural. Okay. I try to stress the S, so you chapters 6 through 8. Okay, ምዕራፍ 6 እስከ ምዕራፍ 8 ድረስ ያንን ነገር ይናገራል. Okay, in the deacon Stephen. ማነው ዲያቆኑ ደግሞ እስጢፋኖስ and Philip. እንዲሁም ደግሞ ፊልጶስን እንመለከታለን. These men were not apostles, but they cast out demons and did many miracles. እነዚህ ሁለት አገልጋዮች እስጢፋኖስና
ፊልጶስ በእርግጥም ሐዋርያቶች አልነበሩ ግን ደግሞ አጋንንት ሰዎችን ነፃ ሊያወጡ ነበረ የተለያየ አይነት ተአምራት ደግሞ በእነሱ አገልግሎት ይሁን ነበር just like apostles. ልክ እንደ ሐዋርያቶች They were never once appointed by man at one time to be anything more than a deacon. በእውነት ከዲያቆንነት ውጪ ከዛ ባለፈ ሌላ አይነት ነገር በሰዎች አልተሾሙ But God chose them and empowered them and used them. እግዚአብሔር ነው የመረጣቸው እግዚአብሔር ነው ያስታጠቃቸው And so this is equality. ይሄ ደግሞ እኩልነትን ነው የምናየው This is where God empowers and God chooses. ይሄ ማለት እግዚአብሔር ይመርጣል እንዲሁም ደግሞ ያስታጥቃል Amen. I'm not teaching chaos. I'm not teaching disorder because there's a mutual humility. እዚህ ጋር በእውነት ቀውሶችን ለማስተማር ወይም ደግሞ ያልሆነ ነገር ልላችሁ አይደለም ያለውት ግን ደግሞ አንድ አይነት የሆነ ነገር እንዳለ ለማሳየት ነው እዚህ ጋር There is a mutual respect. እንደዚሁም ደግሞ አንድ አይነት የሆነ አክብሮት እንዳለ ለማሳየት ነው As I've been teaching, and the Bible teaches submission one to another. The Apostle Paul is submitted to them just as they are submitted to him. And he communicates this in verse 14. He says, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Amen. So he's saying, I'm imparting something to you, but you're also imparting something to me. Amen. And this is not just monetarily, this is not just money, this is spiritual gifts. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All right, so let's go where we left off in Colossians chapter 2. All right, praise God. The Apostle Paul did not ever lift himself up to be anything more than a human called by God. The Apostle Paul never ever at one time, at any time, lifted himself up to be a Messiah or a Christ. But false teachers or prophets or false apostles, they all will lift themselves up to be angels or God, demigods, little gods, little gods, or to be Christ. ራሳቸውን እንደ ትናንሽ እግዚአብሔር ነን በማለት የተለያየ አይነት ስም ለራሳቸው ከክርስቶስ ነኝ የሚል አስተሳሰብና አስተምህሮ አላቸው Amen. And so that's why it's taken me a long time to get through Romans chapter 1, because I want to make sure that this teaching is clearly communicated, because it is the need for the hour, this age, this time. በጣም እዚህ ላይ ጊዜ ፈጀሁት ምንድነው ለዚህ ጊዜ የሚያስፈልግ ትምህርት ነው ለዚህ ነው Amen. Here we go. Colossians chapter 2 and verses 1 through 5.
ቆላስያስ ወደ ቆላስያስ ሰዎች 2:1 እስከ 1 to 4 1 to 5. ከ1 እስከ 5 For I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, and their hearts might be comforted, being knit together in love and unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Amen. አሜን Okay, go ahead. በኢየሱስ ስም አነባለሁ ወደ ቆላስይስ ሰዎች 2:1 እስከ 5 ስለ እናንተና በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴንም በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለኝ ልታውቁ እወዳለሁና ልባችሁ ሊጽናና በፍቅርም ተባብረው በማስተዋል ወደሚገኝበት ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ እንዲደርሱ የእግዚአብሔርን ምስጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ። የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና ማንም በሚያባብል ቃል እንዳያስታችሁ ይህን እላለሁ። በስጋ ምንም እንኳ ብርቅ በመንፈስ ከእናንተ ጋር ነኝና ስርዓታችሁንም በክርስቶስም ያለውን የእምነታችሁን ጽናት እያየሁ ደስ ይለኛል። Okay, so the Apostle Paul, we know his life as an apostle. He was also like an evangelist. የሐዋርያው ጳውሎስን ሕይወት እናውቃለን። እንደ ሐዋርያነቱ እንደዚሁ ደግሞ እንደ ወንጌል አገልጋይነቱ What does an evangelist do? They go everywhere spreading the gospel, preaching Jesus Christ. ምንድነው የወንጌላዊ አገልግሎት ማለት? በየቦታው እየሄዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ መስበክ ማገልገል ነው። An evangelist is different because they can win many souls. ወንጌላዊ ማለት ይለያል፣ ምክንያቱም ብዙ ነፍሳቶችን ማዳን ነው። An evangelist has a special gift to reveal Jesus Christ through the scriptures and through life like no other. በእውነት የወንጌላዊነት ስጦታ ለየት የሚል ስጦታ ነው። ምክንያቱም በእርግጥም የእግዚአብሔርን ቃል ገልጠው የሚናገሩበት እንደዚሁም ደግሞ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያመጡበት አዳዲስ ነፍሳቶችን ይለያል። But the Apostle Paul was an apostle because he planted churches. በእርግጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ሐዋርያ ነው፣ ምክንያቱም ቤተክርስቲያኖችንም ይተክል ነበር። So looking at Romans chapter 1 and verse 8 really quick. ወደ ሮሜ ሰዎች 1 ላይ 8 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። Keep your place in Colossians, we'll turn it right back there. ቦታውን እዛ ቦታ ላይ አድርጉ እንመለስበታለን። First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. 1:8 right? Yes, 1:8. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ ወደ ሮሜ ሰዎች 1:8 እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለተሰማች አስቀድሜ ስለሁላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግነዋለሁ። All right, and so here he's speaking about the Romans in that they are like evangelists because their faith is seen through the whole world. በእውነት እዚህ ጋር ስንመለከት ልክ እንደ ወንጌላውያን ናቸው ሐዋርያት፣ ምክንያቱም እምነታቸው በሌሎች ዘንድ ይታያል። The apostle is encouraging them. He wants them to do the same work that he is doing. በእውነት ሐዋርያቶች ምንድነው
ያበረታታሉ ስለዚህ እነሱ የሚያደርጉትን በእውነት እንዲያደርጉ ያበረታታሉ I've seen many false teachers. They always preach people down and discourage them from ever getting out of the pew. በርግጥ እኔ ብዙዎችን አይቻለሁ አገልጋዮች ምንድነው የሚያደርጉት ሰዎችን በእውነት ወደ ታች ማውረድ ከፍ እንዲሉ ወይም በማበረታታት ሳይሆን ማዋረድ እነሱን ወደ ታች ማውረድ ተስፋ ማስቆረጥ ነው እንደዛ የሚያደርጉት ሁሉ ጊዜ ከመድረክ ላይ እነሱ ያገለገሉ እነሱ ምንድነው ቁጭ ብለው ለነሱ እየሰጡ እንዲኖሩ ነው የሚያደርጉት They'll usually do this by telling you that if you preach or teach or go and do works for God on your own, then you are doing it of yourself. በእውነት ራሳችሁን ችላችሁ ወጣችሁ የምትሰብኩ ምን የምትሉ ከሆነ በእውነት ሚሏችሁ ምንድነው ለራሳችሁ ብላችሁ እንደምታደርጉ ይነግሯችሁ The Apostle Paul is communicating that the only one who will know that God has called you, chosen you, and sent you is you and God. በእውነት ጳውሎስ ይነግረን የፈለገው እንደተጠራችሁ የምታውቁት እናንተና እግዚአብሔር ብቻ ናችሁ The Apostle Paul is not teaching strict absolute obedience to himself only. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ሲያስተምር ለሱ ብቻ በቃ እንዲገዙ የሆነ በጣም የሆነ እነሱ ያስፈራራ እንደዛ አይነት ቀጥታ የሆነ ነገር አላደረገም But the Apostle Paul, he has confidence that the saints can know God, hear God, and do what God wants them to do. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ በእውነት ድፍረት ነበረው እግዚአብሔርን እንዲያውቁ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ሲያስተምራቸው የነበረው So here in Colossians chapter 2 and verse 1, ቆላስይስ 2:1 ላይ ደግሞ እንሄዳለን the very last portion of this verse, it says, for as many as have not seen my face in the flesh. እዚህ ጋር ወደ ቆላስይስ እንሄዳለን 2:1 right Yes. ስለ ቆላስይስ ምዕራፍ 2:1 ነው ስለ እናንተ በሎዶቅያ ስላሉት ፊቴን በስጋ ስላላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለ ልታውቁ እወዳለሁ ያ እወዳለሁና Amen. አሜን Okay. Then, here also, let me see what other verse is. Oh yes, in verse 5, the very first portion, it says, for though I be absent in the flesh, amen? በስጋ ምንም እንኳን ብርቅ ነው የሚለው So the Apostle Paul did not believe he had to physically micromanage anybody in order for them to follow God. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ሲነግረን በእውነት በስጋ ሰዎች እንደዛ ተገኝተው እንደዛ ሰዎችን እንዲቆጣጠሩ አይደለም እያለ ያለው He didn't believe that he had to control people and manipulate people and be physically present and treated like a god. ሐዋርያው ጳውሎስ ሰዎች በሰዎች ላይ በእውነት ቁጥጥር እንዲያደርጉ ወይንም እንዲያታልሉ እየፈቀደ አይደለም But he believed that the saints could hear from God, get revelation from God, and be obedient to God. በእውነት ግን የሚያምነው ቅዱሳኖች ከህብረት እንዲያደርጉ relationship communication Revelation. መገለጥ እንዲኖራቸው Especially in his absence, because then they wouldn't be more compelled by his presence. በእውነት በማይኖርበት ጊዜ በእርግጥም ደግሞ ያንን ነገር እንዲያገኙ ያስተምራቸዋል The Apostle Paul desired that saints would love God and fear God and not just obey in his presence. በእውነት ቅዱሳኖች እግዚአብሔርን እንዲፈሩ እንዲወዱ በሚኖርበት በአካል ጊዜ ሳይሆን በአካል
መጨናነቅ ሳይኖር ያ ነገር እንዲኖራቸው ይፈልጋል። He didn't teach the fear of man. He wanted the saints. It was the most important thing that the Apostle Paul really stressed was that saints would have a real relationship with God. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ለማለት የፈለገው በሚገባ ትክክለኛ ግንኙነት እንዲኖራቸው ከእግዚአብሔር ጋር that they would not just follow rules and his teachings as rules, but that they would hear the Holy Ghost in him. በእውነት ዝም ብለው ብቻ ሕግን እንዲያከብሩ ምናምን አይደለም እያለ ያለው ግን መንፈስ ቅዱስን እንዲያደምጡ ነው እየነገራቸው ያለው። He wanted to impart the Holy Ghost to them. በእውነት ሊናቸው የፈለገው ይህንን መንፈስ እንዲካፈሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በሱ ውስጥ ያለው Because if they had the Holy Ghost power, then they would be confident. የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ካላቸው ድፍረት እንደሚኖራቸው ያንን እየነገራቸው ነው። They would be in unity through love. በእውነት አንድነት በፍቅር ይኖራቸዋል። They would be comforted even when Paul was not around because the Holy Ghost is the comforter. ምንም ያህል ሐዋርያው ጳውሎስ እንኳን ባይኖር ድፍረት ይኖራቸዋል ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ አጽናኛቸው ከነሱ ጋር እንዳለ ስለሚያውቁ። In false religions like Islam, they say their teachers are the comforters. በእውነት የሐሰት አስተማሪዎች ልክ እንደ ሙስሊም አይነት ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? አጽናኝ sound comforter is man. They teach that false teachings. Okay. የሚያስተምሩት ሰው እንደሆነ አጽናኝ ብለው ነው የሚያስተምሩት። But true religion or Christianity, Paul teaches that the Holy Ghost is the comforter. እውነተኛ አስተምህሮ ወይም ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያስተምረው አጽናኙ መንፈስ ቅዱስ ነው። And that we can only comfort you by that which we are comforted in. Meaning, as we go through stuff, the Holy Ghost or the living God helps us and comforts us, then we are able to show you through those same experiences that you're going to go through, that you can be comforted by the same Holy Ghost. እኛ ሰዎችን የምናጽናናው በተጽናናንበት በዛ መንፈስ ነው የምናጽናናው እንጂ በስጋችን አይደለም። Amen. Amen. And so that's why the Apostle Paul here says in verse 2, ቁጥር 2 the same chapter. Yeah, chapter 2, verse 2, the end of it. Okay, ቁጥር 2 ምዕራፍ 2 ቆላስይስ መጨረሻ 2 ቁጥር 2 ላይ to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, verse 3 also, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. የእግዚአብሔርን ምስጢር እሱንም ክርስቶስ እንዲያውቁ እጋደላለሁ የተሰወረውን የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በእርሱ ነውና። He's pointing to God, saying, you want wisdom, you want knowledge, you need to pray and seek God. እውቀት ትፈልጋላችሁ፣ ማስተዋል ትፈልጋላችሁ፣ እግዚአብሔር ያስፈልጋችኋል ብሎ ነው የሚነግረው። Study the scriptures and learn about God. አጥኑ ከመጽሐፍ ቅዱስን ቃሉ በዛ መልኩ ታውቁታላችሁ ያለ። Live right and love people, and by doing that you will grow in the knowledge of God. ትክክለኛ ኑሮ ለእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ውደዱ፣ በዛ ነው ሰዎች you will get to know God more. እግዚአብሔርን እያወቃችሁ የበለጠ ታውቁ። You will speak to God and you will hear from God. ከእግዚአብሔር ትሰማላችሁ. And therefore you will have a relationship with God. በዛ ምክንያት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ይኖራችኋል። That will strengthen your faith and encourage you. ያ ደግሞ መጠንከር እንዲኖራችሁ በእግዚአብሔር ነገር ያደርጋል። And so that you can serve God even when nobody else is watching you and micromanaging you. በእርግጥ ማገልገል ትችላላችሁ፣ ማንም ደግሞ ሊቆጣጠራችሁ አይችልም።
That's why when I read verse 3, it says, in whom are hid all the treasures. እዚህ ጋር ስናነብ የእግዚአብሔርን ምስጢር እሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ እጋደላለሁ ያለበት ማለት ነው። Hid doesn't mean that you can't find them. Hid doesn't mean that it's kept back from you. እዚህ ጋር የተደበቀ ያለበት ምክንያት አይገኝም ለማለት አይደለም። Hid just means you need to search it out. እዚህ ጋር የተሰወረ የሚለው በእውነት መፈለግ የበለጠ ፍለጋችንን And you can find it. You cannot? You can. I said you can. Okay. ልታገኙ ትችላላችሁ። You can find it. ልታገኙ ትችላላችሁ። That's why the Apostle Paul says in verse 4, ቁጥር 4 and this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Is it 3? 4, chapter 4. No, verse 4, sorry. ማንም በሚያባብል በሚያባብል ቃል እንዳያስታችሁ። Paul knows that false teachers will deceive people or beguile them with enticing words. በእውነት ሐሰተኛ አስተማሪዎች በማታለል በእንደዚህ አይነት በማባበል ቃል ደግሞ እንደሚያታልሉ ለማሳየት ነው። Enticing words will enslave you or captivate you. የሚያስት የሚያታልል ቃል ለሰዎች ደግሞ ባሪያ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል። You're wanting to get wisdom or more wisdom from some great teacher who's made himself more than he really is. በእውነት የበለጠ እውቀት እንድታገኙ እንደዛ እንዳለ ሊያረጓችሁ የበለጠ ይሞክራሉ እንደዚህ አይነት ስህተት አስተማሪዎች። And by this, they draw you in and captivate you and make you a slave to their every word. በእውነት በዛ በሚያስት በሚያታልል ቃላቸው ደግሞ ሊይዟችሁ የነሱ ባሪያ ሆናችሁ እንድትኖሩ ያደርጓችኋል። Through fear, because you're afraid to offend them, because it would be they make it as if when you offend them that you're offending God. በእውነት ያስፈራሯችኋል። በዛ ነገር እናንተን በማስፈራራት እግዚአብሔርን በቃ እየፈራችሁ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ነገር እንደሚያደርጋችሁ አድርጋችሁ እንደዚህ እንድታስቡ ያደርጋሉ። They make it as if when you question them that you're questioning God. በምትጠይቋቸው ጊዜ እግዚአብሔርን እየጠየቃችሁ ጥያቄ እንዳላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ያደርጋሉ። All right, praise God. አሜን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። So, verse 6, ቁጥር 6 as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. እንግዲህ ጌታን ክርስቶስን ኢየሱስን እንደተቀበላችሁት በእርሱ ተመላለሱ፣ ስር ሰዳችሁ በእርሱ ታነጹ እንደተማራችሁበት። Okay, only 6? Yes, only 6. Okay. The Apostle Paul is saying that you've received Jesus, now walk in Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበላችኋል፣ በዛ ኑሩ እያለ ነው። Be obedient to Jesus through faith. ታዘዙ ለክርስቶስ በእምነት። Amen. Amen. Jesus is enough. ኢየሱስ ክርስቶስ በቂ ነው። Jesus makes you whole and complete. ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ያደርጋችኋል። Men or teachers, true teachers, are helpers of your faith. እውነተኛ አስተማሪዎች ለእምነታችሁ የሚረዷችሁ ናቸው። And not lords over your faith. ግን ለእምነታችሁ ጌታ አይደሉም። And so you received Jesus when you read the scriptures, seeing him act in love. በእውነት ይህንን ስታነቡ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀብላችሁ ይህንን ቃል ከዛ በኋላ በተግባር በእምነት ታደርጉታላችሁ። You've seen and received Jesus in the scriptures or through the scriptures in compassion and mercy. That's the way he lived.
በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል አይታችሁታል በእምነት ተቀብላችኋል ስለዚህ ያንን ደግሞ በትህትና And so I don't get it can you say it again I mean Jesus lived compassionate and merciful life. Okay ኢየሱስ ክርስቶስ and you can see that in the scriptures. Yeah ኢየሱስ ክርስቶስ በርህራሄ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንደዛ ያገለጠው When you read the scriptures, this is the only way that you can receive Jesus. Meaning, this is the only way you can see him because that's the way he is presented in scripture. ኢየሱስ ክርስቶስን ስታነቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው ይሄ ብቻ ነው ሁኔታው በርህራሄ በዛ መልኩ ነው የተገለጠው He's presented in scripture as a humble servant of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ያቀረበው ትሁት የሆነ የእግዚአብሔር ባሪያ አድርጎ Jesus, who is God, did not come to lord over people. ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ጌታ በሰዎች ላይ ለመሆን አይደለም Jesus, who is God and has every right, he never exercised dominion over others. በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ያለውን መብት በሰዎች ላይ አልተጠቀመም That's why the Apostle Paul is teaching us here to, as we have received Jesus, so walk ye also in Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተቀበልነው እንደዛ ደግሞ በክርስቶስ ልንመላለስ እንዳለብን ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረን እንደዛ So the more you learn about Jesus, so the more you learn about God, በይበልጥ ስለ እግዚአብሔር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስትማሩ and the more gifts that you receive from God, የበለጠ የብዙ ስጦታዎችን ትቀበላላችሁ don't use that knowledge or those gifts to lord over others. ያንን ስጦታ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁትን ያንን ነገር ደግሞ በሰዎች ላይ ጌታ ሆናችሁ ለመሆን አትጣሩ As you've received those gifts and that knowledge, do not use it to exercise dominion over others. ኢየሱስ ከእንደዛ እንደተቀበላችሁ በሰዎች ላይ ጌታ ሆናችሁ ወይንም ደግሞ ለመግዛት እነሱ ሰዎችን በእንደዛ መልኩ አትጠቀሙ You love God and keep his commandments and you abide in Christ. በእውነት እግዚአብሔርን ትወዳላችሁ በዛ ውስጥ እንድትጣበቁ ያስፈልጋል ሰዎችን መውደድም እንደዚህ ያስፈልጋል And then you love others as Christ has already loved you. በእውነት ሰዎችንም ትወዳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደወደዳችሁ This is receiving Christ and walking in him. በእውነት ይሄ ማለት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል በክርስቶስ ኢየሱስ መመላለስ ማለት ነው Walking implies action. እንቅስቃሴ የሚያመለክተው walking implies action ድርጊትን ያመለክታል works good works መልካም ስራን okay walking implies action መራመድ የሚያመለክተው ደግሞ ተግባርን ነው ድርጊትን also called walking in the spirit ያ ደግሞ ተብሎ የሚጠራው በመንፈስ መመላለስ ነው becoming Christ-like ክርስቶስን መሆን ወደ ክርስቶስ መሆን መምጣት amen አሜን and so when you receive Christ you receive power በክርስቶስን ስትቀበሉ ኃይል ተቀበላችሁ power to live right ትክክለኛ ኑሮ ለመኖር power to cast out fear ኃይል ፍርሃትን ለማስወገድ power to cast out demons ሰይጣንን ለመቃወም amen power to do miracles እንደዚሁም ደግሞ ኃይል ማግኘት ተአምራትን ለማድረግ power to be a witness ኃይል ማግኘት ለሌሎች ወንጌልን ለመናገር these signs they follow you ምልክት ደግሞ ይከተሏቸዋል ለሚያምኑ ይላል that means walk in that power by living right በዛ ኃይል መራመድ በትክክለኛ መንገድ በመኖር walk in that power by showing the world a love that nobody else knows በእውነት በትክክል
ሌሎች ሰዎች አይተው የማያውቁትን ያንን ብርሃን ያንን እውነት ማሳየት አሜን So 6 through 8. No, 7. So now I just read 6, so I'm going to read 7 through 8. This is the way you walk, or the manner in which you walk in Christ. Rooted and built up in him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Okay? Just 7 and 8. Okay. እንደ ተማራችሁ በሃይማኖት ጽኑ ምስጋናም ይብዛላችሁ እንደ ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያ ትምህርት ባለ በፍልስፍና በከንቱ መታለል ማንም እንዳይማርካችሁ ተጠበቁ. Paul wants to impart to the saints power. ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያካፍል የፈለገው ቅዱሳንን what is it? Power. Paul wants to impart to the people power. Okay. ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያካፍል የፈለገው ለሰዎች ምንድነው? ኃይልን. Amen. Amen. The difference between Paul and false teachers የልዩነት የሐዋርያው ጳውሎስና የሐሰተኛ አስተማሪዎች false teachers impart teachings that enslave. ሐሰተኛ አስተማሪዎች የሚያስተምሩት ምንድነው? ተቃራኒ ሆነውን ነው. They enslave you into disciplines. ምንድነው የሚያደርጓችሁ? ባሪያ እንድትሆኑ ለነሱ አስተምህሮ ነው የሚያደርጓችሁ. But the power of the gospel makes you obedient to God. የእግዚአብሔር ኃይል ግን ለእግዚአብሔር እንድትገዙ ነው የሚያደርጋችሁ. Not through extensive teachings and rules. Extensive, I don't know how, abundance, many teachings and rules. Okay. ብዙ አስተምህሮ በማድረግ በዛ ህግ ውስጥ ላይ ያደርጓችሁ ነው የሚሞክሩት. Because Paul here is pointing them to Jesus and saying that you've been taught about Jesus. በእውነት ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው. And you can go to Jesus to get this power. ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መሄድ ትችላላችሁ ያንን ለመማር. You can go to Jesus to get everything you need for living this life, for walking in the Spirit. በእውነት ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ መሄድ ትችላላችሁ ይህንን ህይወት ለመኖር. But false teachers point you back to them and say that you have to continually come back to them and you desperately need them so that they can cover you. ሐሰተኛ አስተማሪዎች ግን ምንድነው የሚሉት? ወደ እነሱ ካልመጣችሁ እንድትመጡ ነው የሚያደርጓችሁ እንጂ ወደ ክርስቶስ አይደለም የሚያመለክቷችሁ. But Paul is saying, I have taught you that Jesus' blood and your faith is your covering, your own covering. በእውነት አስተምራችኋለሁ. ስለዚህ ወደ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በእውነት ለእናንተ ከለላ ነው እያለ ነው. Paul is saying that you are rooted, means your roots go into Jesus. በክርስቶስ ኢየሱስ ስር ሰዳችኋል. ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከኛ በላይ ያለው. That means you're deeply into Jesus and engrafted into Jesus so that no man can just pull you out of Jesus. You know, if you try to pull a weed out of the ground, the roots hold it. Well, you can't be, if your roots are deep enough, you cannot be pulled out of Jesus because your roots are rooted in Jesus. እና በክርስቶስ ኢየሱስ ከታነጻችሁ ወይንም ደግሞ ስር ከሰደዳችሁ ማንም ከዛ ሊያወጣችሁ አይችልም እያለ ነው ሐዋርያው. Not rooted in man.
በሰው ስር መስደድ የለባችሁም። በሰው አስተምሩ። Rooted in God. በእግዚአብሔር በዛ ስር መስደድ አለባችሁ። This is a book. ይሄ መጽሐፍ ነው። It's a blessing. It's a gift from God, and we need it. ይሄ የተባረከ መጽሐፍ ነው፣ እንፈልገዋለን። But it only points us to God. ወደ እግዚአብሔር ነው የሚያመለክተን። There's a supernatural that this book shows us so that we can be rooted in God. ይሄ የሚያሳየን በእግዚአብሔር ስር እንድንሰድ ነው። Without the supernatural, this book is nothing but letters and ink. It's written. That's it. It's only natural. Without the supernatural, the book alone is only natural. It's not enough. You have to have the supernatural. ያለ መለኮታዊ ኃይል ምንም መጽሐፍ ዝም ብሎ መጽሐፍ ነው የሚሆነው፣ ዝም ብሎ ፊደል ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሚያስፈልገው ደግሞ ያ መለኮታዊ ሆነው። Without the actual literal relationship with Jesus Christ, then the teachings of the book alone are not enough. በእውነት ትክክለኛ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ከሌለ ይሄ መጽሐፍ ዝም ብሎ መጽሐፍ ነው የሚሆነው። This is how you can be obedient to God by faith. በዚህ ነው ለእግዚአብሔር መታዘዝ መገዛት የሚያስፈልገው። Because you have faith, you believe, you've received the Spirit, you've experienced God, you got saved and born again. በዛ ነው ልምምድ የሚኖረን በዛ በእምነት ማለት ነው። Amen. So you know God is real. ታውቃላችሁ እግዚአብሔር በዛ መልኩ እውነት ነው። So no man can pluck you out of Christ. ከእግዚአብሔር ማንም ሊነቅላችሁ አይችልም። And no man can stop your growth. ማንም ሰው እድገታችሁን ሊያቆም አይችልም። That's why he says you are built up in him also. በእግዚአብሔር ታንጻችኋል፣ በእግዚአብሔር ተገንብታችኋል። The building part is your growth. የመገንባት ሁኔታው ደግሞ የእናንተ እድገት ነው። Amen. Amen. And this is all by faith. It says in the faith. በእውነት ይሄ ደግሞ የሚሆነው በእምነት ነው። Other people need to obey rigorous rules. ሌሎች ሰዎች ደግሞ በተለያየ ህግ በተለያየ አይነት በራሳቸው በሚያወጡት ህግ ነው እንደዛ። False teachers and their slaves, they have a huge code of conduct. በስህተት አስተማሪዎች ግን የተለያየ አይነት የሚቆጣጠሩበት መንገድ አላቸው። በዛ መልኩ ነው ባሪያ የሚያደርጓቸው። This code of conduct captivates them, and they're constantly fearful of breaking one rule. በእውነት ያ ደግሞ በዛ መልኩ እንድትያዙ ያደርጋቸዋል። ያ ህግ ማለት ነው። They're constantly afraid their pastor will find out, or their false teacher will find out that maybe they had a sinful thought or a sinful feeling or a sinful something. Just they're always afraid. They're captivated. በእውነት ሁሉ ጊዜ ይፈራሉ። በዛ ነገር ውስጥ እንድትፈሩ ያደርጓቸዋል። በእውነት በዛ መልኩ ነው የሚቆጣጠሯችሁ የሚሞክሩት። But Paul is teaching that we have been set free from that. And we can be obedient, keeping the commandments of God through faith. And the faith is the Holy Ghost gift or the Holy Ghost power. Amen. Amen. So let's. Okay, so for the rest of this Bible study, we're going to start breaking down rudiments. So we only got. What is it? What did you say? Excuse me. Sorry, for the rest of this Bible study, we're going to start breaking down rudiments. Rudiments. It's in verse 8, I think. Let's see. Yes. After the rudiments of the world and not after Christ.
በክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን እንደ ሰው ወግና እንደ ዓለማዊ እንደ መጀመሪያው ትምህርት ባለ ፍልስፍና so wag I think wag rudiments of the world and not after Christ. okay So rudiments is like elements or elementary teachings. okay የመጀመሪያ አስተምህሮ ማለት ነው Amen. አሜን Elementary teachings. የመጀመሪያ አስተምህሮ Traditions of men. የሰው ወግ And so false teachers, this is all they have is wise teachings or wise sayings about morality. በእውነት ሐሰተኛ አስተማሪዎች ይሄን ያላቸው ማለት ያው በቃ አስተዋይ አስተማሪ እንደዛ የሚሉ ነገሮችን በመናገር But Paul is saying that the real saint needs more than just memory verses. ሐዋርያው ጳውሎስ የሚለው ግን ከተለያየ ማሰላሰል ጥቅሶች ከዛ የሚበልጥ ነገር ነው የሚያስፈልገው The real saint needs the power of God. ትክክለኛ ቅዱሳን የሚያስፈልገው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነው Not just a philosophy. ፍልስፍና ብቻ አይደለም Okay, because the false teachers, they call themselves Christians. ሐሰተኛ አስተማሪዎች ምንድነው ክርስቲያን ነን ብለው ነው ራሳቸውን የሚገልጹ But they do not teach the power of the Holy Spirit. ግን የእግዚአብሔርን ኃይል ግን አያስተምሩ All their teaching is a Christian form of philosophy. የሚያስተምሩት የክርስቲያን አይነት መልክ ያለው ፍልስፍና ነው All their teaching is another tradition of men, but they call it a Christian tradition. በእውነት ሌላ የክርስቲያን ፍልስፍና ነው And these are the rudiments of the world, traditions and philosophies. ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ አስተምህሮ ነው ወግና ዓለማዊ የሆነ ማለት ነው The difference between true Christianity is you are empowered. You have a real relationship with God. እውነተኛ ክርስትና ማለት በእግዚአብሔር መታጠቅ የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት ማለት ነው Amen. አሜን Okay, so the Greek word for rudiments of the world የግሪክ ቋንቋ ቃል ደግሞ የመጀመሪያ አስተምህሮ it's Greek word 4747 477 and Greek word 2889. Cement. Yes. And the pronunciation, I'm going to try to pronounce it. It's a Greek word. Ta stoichia tau kosmao. Okay. And this means any first thing from which others belonging to some series so basically it's saying there's a series of things and those series of things come from one thing or basic things. The elemental things or the basic things they grow into many series of things. That's what he's saying about these false teachings. They're just principal things or first things, and they grow to a series of things.
This is also known as just endless talkings. ይሄ ደግሞ ተብሎ የሚጠራው ደግሞ መጨረሻ የሌለው ንግግር ማለት ነው። A simple teaching in the world about good moral. በዓለም እንዳለው ጥሩ ሞራል እንደማለት ነው። Will grow into many captivating circles of series of teachings about morality that's never ending. በእውነት ስለ ሞራል አስተምሮ እየዞረ ወደ ተለያየ ክፍል ይሄዳል። Okay. Okay, so this definition is longer and hard to for me to communicate, for her to say it in Amharic. ይህንን ለመግለጽ ለመነጋገር የሚከብድ ነው። በጣም ረጅም ነው የግሪኩ። Okay, so or the whole mass of teachings, ትልቅ የሆነ በጣም ትልቅ የሆነ አስተምሮ ነው። So the word mass meaning that this grows into a lot of talkings and a lot of teachings. Like one teaching just grows into a greater teaching and a greater teaching and a greater teaching, and all it's communicating is the same thing. Amen. Over and over and over, just endless rhetoric, talking. But Paul is saying the Holy Ghost power and the gospel power is more than endless talking. It's more than endless teachings. It doesn't just captivate you, keep you in a chair, ever learning. He's saying, no, the real gospel power empowers you to walk in Jesus. But the false teachers keep you sitting in a chair forever, ever learning. You're never able to come to the knowledge of God. But the gospel power or the Holy Ghost baptism, it brings you instantly and radically or immediately to the knowledge of God. Paul argues that Christians who have died with Christ are freed from these rudiments. Yeah, they're freed from the rudiments. The rudiments enslaved people. Okay. The rules. The Old Testament kept people enslaved to rules. And because of that, it kept people enslaved to teachers. The New Testament is different. You are not enslaved to teachers, amen. You become a servant to God through power. So Paul said that we are dead with Christ. Our bodies are dead with Christ through baptism and through the resurrection. And because we are dead to sin, that's what this also means. Dead with Christ means we are dead to sin. We are freed from just abundance of rules. We are freed and empowered to now serve Christ by walking in Christ.
So it says, yet some of the Colossians, እስካሁን ድረስ አንዳንዶች በቆላስይስ ያሉ were submitting to rules like do not handle, do not taste, all these other things. Don't touch. እንደዛ አታደርግ እንደዚህ ነገር በማለት አትንካ እንደዚህ በማለት አሉ. And these are ascetic practices. Ascetic means it's someone who fasts all the time. ልምምድ ማለት በየጊዜው በቃ በጾም መጾም የሚወዱ ሰዎች እንደማለት ነው. Severe self-denial teachings. ራስን መካድ የሆነ አስተምህሮ. Often regarding food, or often talking about food, drink, or pleasures. ሁልጊዜ ስለ ምግብ ማውራት ስለተለያየ ደስታ የራስ የስጋ ደስታ ማውራት. These teachings are promoted as paths to holiness. ይሄ መንገድ ደግሞ ስለ የቅድስና አስተምህሮ አድርገው የሚያስተምሩ. These rules encircle or encompass or concern temporary perishable things. ይሄ አስተምህሮ ደግሞ የሚያልቅ ወይንም ደግሞ የሚወርቅ አስተምህሮ ነው. These teachings originate from human commands and not God. Paul combats these false teachings. Paul? Yeah, Paul, the teacher. Paul what? I'm teaching about what Paul is teaching in Colossians. He's combating false teachings. Combat, I don't know. Fighting against. Okay. ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህንን አስተምሮ እየተዋጋ ነው ወይም ደግሞ ከዚህ አስተምሮ ጋር እየተጣላ ነው የሚናገረው. Often, okay, these false, the false teachings that Paul is combating. When you go to war, you go to combat. So while you're in combat, you're combating or fighting. So Paul was fighting against a false teaching known as the Colossian heresy. The Colossian heresy blended Jewish legalism Jewish legalism and Greek philosophy and others like astronomy. Early Gnostic-like ideas. Gnosticism is okay. Gnosticism emphasizing secret knowledge, angel worship, and viewing the material world as evil. So this type of teaching, right? They say the material or the body is sin. And when I am saved in Christ, then I become spirit. And so they say the body can sin all at once because that's the body, that's the material, it's evil, and I'm in the spirit, and my spirit is not connected to my body, so then the sin does not
affect me or I am not sinning because God does not count it as sin. That is an evil, false doctrine. የሚያስተምሩት ምንድነው? ሰውነቴ ማለት ያው ጥሩ ያልሆነ ነገር ስለሆነ ኃጢአት ባደርግም ባላደርግም ምንም ዴታ የለውም። ስለዚህ ኃጢአት አደርጋለሁ ዋናው መንፈሴ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ሁሉ ነገር እንደ መጥፎ አድርገው የሚያስቡ አስተማሪዎች ናቸው። Praise God, we are out of time, so we are እግዚአብሔር ይመስገን ከሰዓት ወጥተናል። አሁን done with this Bible study today, and we will pick up here where we left off next week. በእውነት ጨርሰናል። የዛሬው ከዚህ ደግሞ እናነሳለን እንቀጥላለን። Father, we come to you in the name of Jesus. እግዚአብሔር ወደ አንተ እንመጣለን። Lord, we pray that everyone will know you እግዚአብሔር ወይ ጸልያለን ሰዎች ሁሉ ወደ አንተ እንዲመጡ and be close to you ወደ አንተን መቅረብ እንዲችሉ and be confident in you, በአንተ እንዲጽናኑ to speak with you and interact with you, እንዲያወሩ ከአንተ ጋር to hear from you, ከአንተ እንዲሰሙ be strengthened to walk in you, እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንዲጠነክሩ በአንተ and be knit with other believers. ጌታ ሆይ በእውነት ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር እንዲሰፉ እንዲያያዙ እርዳቸው። Together in love. በፍቅር እንዲሆኑ That their relationship with other believers will be strong. ግንኙነቶች ከሌሎች ጋር ደግሞ ጠንካራ እንዲሆኑ ጸልያለሁ። In love, and they'll help strengthen other believers. እንዲረዱ ሌሎች ክርስቲያኖችን And together we'll take this power into the world that sinners can be saved. እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእውነት ኃጢአተኞች እንዲድኑ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። That the whole world can hear about our faith, just like the Romans. እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ልክ እንደ ሮማውያን ጌታ ሆይ እምነታችንን ሌሎች በዓለም ላይ ያሉ እንዲሰሙ እንጸልያለን። That will do the same as our Lord Jesus Christ. እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ጌታ ሆይ እንዲያደርጉ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። It will do the same as the Apostle Paul እንደዚሁም እንደ ሐዋርያው and other apostles. እንደ ሌሎቹም ሐዋርያቶች ማድረግ እንድንችል እርዳን። Through the power of the Spirit. በእግዚአብሔር ኃይል ማድረግ እንድንችል እርዳን። That will be so rooted in Christ በክርስቶስ ስር እንድንሰድ እርዳን። that no man will ever be able to pluck us out of Christ. ከክርስቶስ በእውነት ማንም ሰው እንዳይነጥለን እንዳይነቅለን That we will not be deceived in believing that we need more than Christ. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንዳንታለል ከክርስቶስ ሌላ ምንም ነገር ጌታ ሆይ እንዳያስፈልገን ጌታ ሆይ እርዳን። That we will be built up, ጌታ ሆይ እንድንገነባ ጌታ ኢየሱስ እርዳን። growing in Christ, ጌታ ሆይ እንድናድግ በክርስቶስ እንጸልያለን። encouraged and confident in Christ and Christ alone. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ድፍረት በአንተ ብቻ እንዲኖረን እንጸልያለን። That will never quit, will never be discouraged. ጌታ ሆይ እንዳናቆም መቼም ቢሆን ጌታ ሆይ እርዳን። That we have access to God. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በአንተ ለአንተ በእውነት ቦታ ወደ አንተ የምንመጣበት መንገድ ስላለ እናመሰግናለን። Who prays for us in heaven. ስለ እኛ የሚጸልይ ደግሞ በሰማይ ስላለ እናመሰግናለን። Who allows all of us to approach boldly. እግዚአብሔር ሆይ እኛን ማግኘት የሚችል ደግሞ በድፍረት ጌታ ስላለ እናመሰግናለን። And that we're able to keep abounding and abounding more and more in love. እግዚአብሔር በፍቅር ሁሉ ጊዜ ስለምታስለን እናመሰግናለን። Because in these last days, the love of God is waxing cold. እግዚአብሔር በዚህ በመጨረሻ እግዚአብሔር ሆይ የእግዚአብሔር ፍቅር Waxing, growing cold. ጌታ ሆይ ቀዝቅዟል ጌታ Because iniquity is everywhere. እግዚአብሔር ሆይ የተለያየ አይነት ኃጢአት የተለያየ አይነት መተላለፍ የሚታይበት ዓለም ላይ ነው ያለነው። When love should be abounding, iniquity is abounding. ጌታ ኢየሱስ ፍቅር ሊያያይዘን ይገባል እንጂ የዚህ ዓለም ነገር እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በእውነት የተለያየ አይነት ችግር የተለያየ ነገር ሊሆን አይገባም። That we won't be deceived by false teachers who keep us sitting. እግዚአብሔር ሆይ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ጌታ ኢየሱስ ሊያስሩን አይገባም። እግዚአብሔር አባቴ ቁጭ እንድንል በእነሱ አስተምሮ ስር Instead of abounding in love, we are sinning and growing cold.
እግዚአብሔር አባቴ ሆይ በአንተ ፍቅር ከመታሰር ይልቅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ ስር ሆነን ሁል ጊዜ ከእነሱ ብቻ እንድናስ ለእነሱ ገንዘብ እየሰጠን እንድንኖር ነው የሚያደርጉ ጌታ I pray for everyone under the sound of my voice that they receive Christ and they start walking in Him. እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ድምፅ በታቸው ነው የሚሰሙ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት በፍቅር በአንተ ፍቅር እንዲራመዱ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን I pray the Lord of the harvest that He'll send these laborers into the field. እግዚአብሔር ሆይ ስለ እግዚአብሔር ሆይ ሰራተኞች እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ለመከሩ የሚያስፈልጉ እንዲላኩ That these laborers will labor in love. እግዚአብሔር እነዚህ ሰራተኞች ደግሞ በፍቅር ደግሞ እንዲሰሩ እንጸልያለን Confident that their love or their labors are not in vain. እግዚአብሔር አባቴ ስለ ክርስቶስ የሚያደርጉት ከንቱ ስላልሆነ አመሰግናለሁ The labors of false teachers are vain. እግዚአብሔር ሆይ ሐሰተኛ እግዚአብሔር አባቴ ሆይ ሰራተኞች ግን ጌታዊ ከንቱ ነው The lives of those captivated by false teachers is vain. እግዚአብሔር ሆይ በተለያየ ሕግ ጌታ ኢየሱስ የተያዙት ግን ጌታዊ ከንቱ ነው While iniquity is abounding, they are still ever learning. That is vain. እግዚአብሔር ሆይ እስከዛሬ እየተማሩ አይደሉም ስለዚህ ያ ከንቱ ነው But we are growing in knowledge as we walk in Him. እግዚአብሔር ሆይ እንደ ከሱ ጋር በመነራመድ ጊዜ እያደግን ነው Abounding in love. በፍቅር እየታሰረ Our love is not growing cold. እግዚአብሔር ሆይ ፍቅራችን ደግሞ ወደ ቅዝቃዜ አይሄድም Amen. We're confident our love is not in vain. እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ድፍረት አለን ባንተ ፍቅራችን አይቀዘቅዝም በኢየሱስ ስም ከንቱ አይደለም We will be rewarded. እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጌታዊ ዋጋ ስላለን እናመሰግናለን We are standing stronger and we are growing. እግዚአብሔር ሆይ እናድጋለን እግዚአብሔር ሆይ Amen. Amen. All these things I pray in the mighty name of Jesus. በእንትን የምጸልየው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም That every soul that receives Jesus be empowered and go forward into the field working. እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ነገር የሚሰሙ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲታጠቁ በኢየሱስ ስም በፍቅር እንዲመላለሱ Saving others. ሌሎችን ማዳን እንዲችሉ Counseling others. ሌሎችን Teaching others. ሌሎችን እንዲያስተምሩ Preaching the power of the gospel. እግዚአብሔር ሆይ የክርስቶስን ወንጌል እንዲናገሩ እንጸልያለን Laying on hands of others. እግዚአብሔር ሆይ በሌሎች ላይ እጃቸውን መዘርጋት እንዲችሉ Praying for others. ስለ ሌሎች መጸለይ ይሁን And that many miracles and signs follow these believers. እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ተአምራት እንዲከተላቸው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን All to the glory of Jesus Christ. ለእግዚአብሔር ክብር ይህንን እንጸልያለን We pray these things in Jesus Christ's name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው የምንጸልየው Amen. አሜን And let all those that love the Lord say, አሜን Amen. We will see you የምንገናኘው tomorrow at Bible study. No, prayer meeting. ነገ የምንገናኘው ለጾም ማነው የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ እንገናኛለን 11 a.m. East African time. በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 5 ሰዓት ላይ ወይም በምስራቅ አፍሪካ ሰዓት አቆጣጠር 5 ሰዓት ላይ እንገናኛለን For our Wednesdays weekly prayer meeting. ሳምንታዊ የጸሎት ፕሮግራማችን ላይ እንገናኛለን Amen. አሜን God bless you. We love you. Pray for us. We're praying for you. እንወዳችኋለን ጸልዩልን ጸልይላችኋለን